What's up, Queendom? Hi. Hi, Queendom. Mko salama. I hope you guys are doing amazing. On today's video, it's going to be very, very interesting because I'm going to be going through this book. It's a health book, maternity book, mother and child health book, Kenya Grace Park yangu, and they have all those insurances. So, how do you feel being a mother, or how you feel almost being a mother? So either prenatal or postnatal. So the first time you realize or you sense that you are pregnant, the nervousness kicks in, and then you go and test, or maybe go to the hospital and they test you and just imagine that realization or whatever that is running in your mind as hiyo test in a run as you wait for the results. Oh, hata sijui, siwezi explain the feeling. And then after the results are out and you have 2 lines: pregnant. Guy, yani hata siezi. It's so windy here. Kuna upepo mwingi, kuna upepo mingi, kuna upepo whatever. So I can't explain that feeling. But after you realize that you're pregnant, the first thing you need to do is start going for clinics, because it's very important for you and for the baby, especially the first 3 months of the pregnancy. Those are the most sensitive, and the age the first 3 months ndizo unaweza either keep your ball ama itoke. Forgive me if that was sensitive, but it's the truth. The first 3 months are very, very, very sensitive. So you need to start going to the hospital, and then pia the brain inaitwaje, brain ya mtoto ikiform, you need to start taking some of the, sijui zinaitwaje, sikumbuki jina. I don't want to say some names zenye haziuko. Kuna tudawa unafaa uanze kupewa ndo intake, which helps with the growth of the baby and everything. So on today's video we are going to be going through this book, tujue nini huwa inakuwa huko ndani, what is so important with these clinics, what is so important with this pregnancy journey, what is so important or what happens after you get the baby. And I'm so thankful to this book because iko na vitu mingi sana zenye si lazima uelezewe, they are self-explanatory. And then on my book inasema onyesha kitabu hiki kila mara uendapo kliniki ya mama na mtoto. Carry this booklet at all times during a visit to the health facility and show it to the health worker. So I usually carry this book even if I'm going for the clinics with Taji, or even if he's not feeling well. Mostly if I'm going to the hospital na inahusu Taji. Even when I was pregnant, nilikuwa tunabeba hii book. Every time you're going to the hospital na inahusu either ball ama mtoto, you have to carry this book. Forgive my hair zinasimama. It has the child's name, nini. And on the first page, it has a very important message. Dear father and mother, congratulations on your pregnancy. The Ministry of Health would like to celebrate with you and present this Mother and Child Health MCH handbook to you. Please read well together with family members and understand the contents well. If you have any question, please ask a health worker or a community health volunteer without any hesitation. Carry this booklet every time you visit a health facility and show it to the health worker. It's very nice ndo wajue kufollow up the history ya mtoto na hata your health wewe mwenyewe as a mom. Hii book by the way ni yako na mtoto, because everything that I underwent during the pregnancy period imeandikwa huku, and everything hata after giving birth about Taji imeandikwa huku.
The MCH handbook will be used during pregnancy, childbirth, and after birth until the child is 5 years old. That's awesome, right? At least unaweza keep record ya mtoi mpaka 5 years old. Please keep the handbook safe and hand it over to the child when he or she grows up to an adult as a present with instructions to keep it safe. Your child will read its content and understand its history before birth until 5 years of age. The child will also realize the parents' love, health workers and other service providers' contribution towards protecting his or her life. We hope the MCH book will help protect life of mother and child, thus lead to healthy mother, child and family in health and a prosperous nation. I mean, isn't it so great? Alafu kuna inakupea the birth plan. Sitaonyesha hii page ya kwanza juu iko na namba ya Grace Kanyi from Grace Park. Birth plan, it's the preparation for a safe and healthy delivery. Iko na due date, una feel the due date, birth attendant, nini, the nation. In short, ni kama birth plan yako since the moment you realized that you're pregnant mpaka delivery, where you're going to be you're going to deliver your baby. In fact, that is very important because you need to know kama ni hospitali, ujue ni hospitali gani unataka kudelivia mtoto wako. If it's the doctor, if it's, for example, kama mimi, I usually had this gyna, the gyna who used to follow up my case. I really wanted him to deliver my baby. Sikuwa najua kama itakuwa either CS ama normal, of which I really wanted to go for normal, but due to the complications I had to undergo the CS. And then iko na vitu mingi sana, iko na content table and all that. And then hey, on this page, hey, to the fathers, kwa baba during pregnancy, inakwambia, father, you are very important for the health of the mother and child as well as your own health. Imagine, this is how you should support the mother and the child. This goes to all the fathers, and by the way, it's very touching, it's very arousing to see a father that is responsible. Hata kama uko mbali na mtoto, even if it's whatever happens, but you're responsible, you're showing the responsibility. Guys, I'm telling you, that is God's blessing. So during pregnancy, kitu ya kwanza unafaa ni show your wife or partner that you care about her and you can help her both physically and emotionally. Hii kitu na emotionally lazima ukue hapo. Make sure she has help with her work. By the way, hapo kwa her physical and whatever emotionally, hapo kwa physical, some I've heard stories, because mimi sijui, I didn't have a guy during my pregnancy period, but the pregnancy might like it or not like it. So kuna wanaume wanasema that maybe during the pregnancy waliteseka, if you know you know, but there are others who just think it's normal because the pregnancy really liked it. And then make sure that she has help with her work in the house. Maybe unaweza msaidia kwa kazi za nyumba ama umwandikie house help, which is very important. Hafai ku struggle. In fact, anakubebea mtoi, so mbona struggle? Make sure she eats healthy food. Vitu mingi, sisomi kila kitu. I'm just ninazifanya kitu kwa tudogo. Fanya akule vitu healthy, especially kama ako na high risk term pregnancy. She should make sure amekula vizuri. My friend, mi nilikuwa nakula vizuri sana. Thank you to Kerua Hospital. Those guys, kina Kamzae, kina mom, I'm telling you, those guys took care of me like, oh my goodness. Get tested and treated for sexually transmitted infections, STIs, including HIV. Found positive, you'll receive appropriate advice, blah, 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 and usi transmit kwa mtoto. I don't know how that goes, but I think the first day yenye umeenda hospitali and they know that you're pregnant, I think the first thing they do is take your HIV status and my STIs and others and all that. They do a couple of tests during the first day. By the way, hiyo siku ya kwanza unadungwa masindano, unatestiwa vitu mingi
mingi. Unatestiwa blood group, unatestiwa HIV, unatestiwa STIs, unatestiwa UTIs, unatestiwa anything that would affect the baby. I'm telling you, it's very good. It's very influential. Kizungu ilikuja na meli during childbirth. Sasa tulisema during pregnancy, hizo ndio vitu unaweza saidia your wife with. Alafu during childbirth unaweza making sure that the water and food in the house to avoid any worries. Make sure that kuna essentials enough kwa nyumba zenye hazitafanya madhe aanze kuworry. Ujue mtu akiwa na ball by the ufikiria, you might think that sifikiri, but in real sense you have a lot in your mind. And then making sure the transport to the health facility iko sawa, birth preparedness, money, birth companion, emergency kit, make sure uko na hizo vitu during childbirth. Yani ukijua labor imekaribia, we kuwa tu ready kuenda hosi, kwa unajua in case labor ikuje kama tuko home, niko na means of transport, usianze inconvenience the lady na kona labor pains. My dear one, labor pains si nyonyo. Alafu taking care of the other children, if you have second borns or first borns or other children, make sure that you try to take care of them in such a way that mama yao hatakuwa worried at all. In short, just make sure that your wife or the mother to your children is not stressed hata kidogo. Inaweza leta disaster stress by the way during pregnancy. Alafu encouraging her, alafu helping her with work na nini. During the contractions, kama during your labor period, if you're strong enough, jaribu kumsaidia kutembea and all that, kumsugua mgongo, kumsugua tumbo. I don't know how that goes, but mimi during my time I had help. Mimi si kupata labor pains because my child nili undergo CS, si kupata labor pains, but nimekaa hospitali for a very long period that I know how labor pains look like. Si rahisi, my dear ones. Alafu after birth, after 6 weeks after giving birth, most important time of a woman to feel strong, healthy again, and for the baby survival. That is the first 6 weeks. First 6 weeks zenye bado akona ile bleeding, unaweza msaidia na maybe kununua hata mapads, taking care of the baby. Some of those nights might not be as sleepless because mtoi anakuwa tu ananyonya, analala, ananyonya, analala. And then if the mother is HIV positive, the baby should get nevirapine during breastfeeding and have HIV tests at 6 weeks of age. Not better, HIV positive couple can get a HIV negative baby. I think kuna vitua wanafunzwa uko. When I was in the hospital, nilikuwa naona wanaambiwa you should not kama una breastfeed mtoto, asijaribu hata kunywa tone la maji or anything. And then I think after a certain period unamwachisha, akishashika hiyo maji ya kunywe or anything like that, hufai kumnyonyesha tena. That way the baby will be HIV negative. And then atakuwa tu vizuri. And then help her with the rest of the work kwa nyumba, avoid sexual contact until the bleeding stops. Alafu pia kama gyna amesema ni sawa, before going back to being sexually active, by the way, unafaa kwanza kuuliza gyna, especially the CS patients. Usianze kurash ndo ufurahishe bwanako. First, your health comes first. Nacha nikwambie, if your health, kama hauko sawa mentally, kama unaugua or something like that, bringing up that child is very challenging. And then family planning. I think nilikuwa nimeambiwa I should start family planning after nimeanza kuacha kubleed. I think in the 7th week nilikuwa nianze family planning, but siku nini. To have healthy mothers and babies best space, ni vizuri space children. You can help your family more healthily using family planning. And then throughout pregnancy, childbirth and after birth, be alert for danger signs in the mother, baby, if present. So there are danger signs, especially kama uko na ball, ama hata ukipata mtoto, ama hata
ama hata we mwenyewe mama. So let me go to the page 11 yenye inaonyesha the danger signs. In short, hizi vitu zingine ni primigravida, sijui whatever primigravida, or hizi zingine ni notes zangu, follow ups zangu and all that. So I'm going straight kwa page yenye inaonyesha the danger signs zenye ukiona unafaa urush hosi very fast, mapema. Na by the way usisahau hata ukienda clinics kuwakumbusha wakupe zinaitwa aje, tetanus and all that. Kuna time yangu, kuna time walikuwa wamesahau but nilidungwa baadaye. So kuna dental health for you and your baby, ziko hapo zote, kila kitu iko tu hapo. I don't know if you can see well. Unaonyesha how to keep your baby's teeth vizuri, and then pia kuosha meno yake. So I just want to go to the danger signs. Na kwa hii book it's very large, I cannot go through it yote, so I'm just going to kuendea kwa vitu zenye ni important. And then kuna the danger signs during pregnancy. Kuna breaking of water, getting tired easily, swelling of the face and hands. Unaweza kuwa unapata idima na haujui, unadhani ni ile kufura normal yenye mtu akiwa na ball ufura, and it's not normal. Kuna breathlessness, be prepared. Hiyo breathlessness inaweza kuwa inakuja maybe due to some vitu zingine, especially kama uko na asthma. Make sure that unakaa ukienda check up. Kuna severe headaches, vaginal bleeding, severe abdominal pains, reduced or no movements of the unborn baby. Kuna convulsions, if you are having convulsions, fever na being pale, una feel too pale. Actually all those things unafaa kwenda hosi. Unafaa kwenda hosi very fast, and you have if you have a high risk term pregnancy, unafaa kukaa karibu na hospitali sana. Usikae mbali na hosi because anything can happen, na hatutaki kulose your mtoi. By the way, hawa madaktari, they don't take care of you because they care about you, they care about that baby. Ndo maana hospitali zingine unasikia sijui walikuwa na tusi, sijui walikuwa naongea, walikuwa na shout. It's because they want you to do what they are telling you. But sometimes sisi kama wamama, we are very hardcore. Unaambiwa during labor scream, shout, inakumaliza ile energy yenye ungetumia kupush. Lakini uko hapo, I know it's not our fault to scream or shout, but try to breathe in and out. Follow what the doctor says, because sometimes during your labor and then you're shouting and you're screaming, imagine inachosha mtoto pia. So ile time yenye unapata singine mtoto ametolewa, umezaa but alichoka, because anachoka kungangana na ile kupumua yako, na wewe uko hapo unaambiwa una nini. I know it's not easy, but you have to try. Fight for your baby. Alafu care during pregnancy, eat extra meal every day during pregnancy, eat plenty of fruits and vegetables, drink plenty of water, at least 8 glasses per day, of which it's very hard, but at least take water. Take iron and folic acid tablets. Hizo zile tablets nilikuwa nawaambia mnafaa uanze kutake, especially the first 3 months. Heavy work, avoid heavy work na rest more. Sleep under long lasting insecticidal net. Go for ANC visits as soon as possible, at least 4 times during the pregnancy. But mimi, I don't think at least 4 times during the pregnancy is enough if you really want to follow up on your baby. But kama hauna any complications, kama the pregnancy is okay, kama ina flow na wewe, I think you're okay. Alafu the best thing with this book inakuonyesha how to have a birth plan ready. In short, ukipata ball hivi, enda clinic kwa kupea hiki kitabu and then you just go through it. Alafu pia inakuonyesha the positioning for breastfeeding, because kuna ile time yenye nitasema aje, kuna venye unafaa ushike mtoto ukimbreastfeed. Ukianza kubreastfeed mtoto uanze kusikia anatoa tu sauti tuingie mwa.
kuna sauti fulani anatoa, ujue ni hewa ananyonya, si maziwa. In fact, wakati ananyonya hafai kuwa anatoa sauti zingine na mdomo, because ikuwe ni maziwa tu anameza. Kuna sauti fulani anatoanga wakati ananyonya hewa. So this book really helps you with how you should hold the baby wakati unanyonyesha. But I think uko maternity, ile hosi nilikuwa, they were being shown on how to hold the baby, and tulikuwa tuna explainiwa how long you should breastfeed the baby each breast, because each breast, the first milk, ama nitasema aje, mtoto akishaanza kunyonya ni maji anaanza kunyonya, and then after a while anaanza kuja maziwa nini, and then kuna venye ukimshika hivi unachoka haraka, and ukichoka haraka unamtoa, unaanza kumchange na hii nini nyingine. Ndio unapata sengine mtoto ana pupu green. He has the green poop. Sababu hakumaliza kunyonya the contents za maziwa zote. Anafaa anyonye maziwa moja. Okay, nyonyo moja at one period. Alafu maybe after hour unamnyonyesha ingine, ama after minute, kulingana na mtoto wako ananyonya. Usimnyonyeshe ukichange, acha anyonye maziwa moja nyonyo moja mpaka ishe kabisa. As a mom, you feel maziwa ikisha kwa nyonyo. I don't know how to explain that, but you can feel it. Inaonyesha good attachments, signs of effective suckling, ni slow deep sucks, vitu kama hizo. Inakuonyesha pia how to attach. I mean, this book is very essential. Kuna vitu zingine, care of the mother and baby after birth, eat 2 extra meals, give only unafaa ku breastfeed mtoto 6 months, keep the baby warm at all times. Hata nikwambia, hata ukiona ati ana sweat sana, my friend, hata iri kusweat kuliko mwanze kungangana na pneumonia. Alafu kuna guideline for healthy eating. Inaonyesha vitu mingi sana. I think that's much about it. Kuna vitu kama hizi zenye if the baby stops breastfeeding well, has difficulty or ana breathe haraka, fast breathing, feels hot ama unusually cold, akona fever ama ukimshika akona baridi fulani, becomes less active. Kama mtoto wako anakuanga very active, alafu all of a sudden ameanza kuwa dull. Body becomes yellowish, especially on the eyes ama palms ama soles. Hiyo inamaanisha akona jaundice. But unafaa umpeleke hosi in case you see some of those signs. Alafu for you, kama uko na severe headache, foul smelling vaginal discharge, fits ama engorged breast, pia unafaa visit hosi, uende uadvise you on what to do about that. Let me tell you guys, once notice kuna ka difference fulani kwa mtoto, usimweke ati useme utampeleka hosi kesho. Mtoto angoje angwi juu si eti atakwambia venye anafeel. Mpeleke hosi, wenye wamesomea hizo vitu za watoto watajua how to deal with him. Alafu hizi vitu zingine ni just follow ups, the clinics. Inaonyesha kama macho ya mtoto, sijui venye inafaa kuwa, venye unafaa kupeleka, inajazwa pia. Alafu kuna hizo charts za venye the height and the weight of the boy ama the girl. Hii ndo side ya girl, the blue one is for the boy. Kama inaenda vizuri, wajue kama ako na malnutrition, wajue kama wanafaa kurefer kwa nutritionist and all that. The rest I think ni inakuonyesha feeding recommendations za after birth. Ni vitu mingi sana. I can't just go through this book for one day. Hii video itakuwa refu sana, sikuwa nataka ikuwe refu. Alafu kuna recommendations for care na pia child's development. Sijui kama mnaona.
kuna hiyo development, unaonyesha venye mtoto akiwa kwa tumbo, venye mnaweza communicate na kucheza. Your baby learns from birth. Na by the way, mtoto anasikia sauti yako na ya baba yake akiwa kwa tumbo, so it's very good to always communicate hata akiwa kwa tumbo na hata ukizaliwa. It's very nice ndo wakuwe familiar with your voice and all that. Akiwa tunaonyesha akiwa newborn, 6 months, 9 months, 10, hivyo mpaka akiwa older. And then when to return immediately, tumesema hizo danger signs tushasoma. Yeah, tushasoma, nishawaambia the danger signs venye unafaa kupeleka mtoto akiwa nini. Akianza diarrhea, akianza blood in stool, kama hizi kunyonya vizuri, ukiona ako sickly, ama we ukiona tu sign hauelewi, unaona si normal venye mtoto wako anakuanga, we mpeleke tu hosi, atajulikana nini shida. Alafu, yeah, I think that's it. Child with diarrhea, giving more fluids can be life saving. Vitu kama hizo, clean water, ORS. Unafaa breastfeed more. Kama mtoto hataki kukula, mnyonyeshe. Kama wangu kuna time yenye hataki kukula kabisa because niko hapo, like atanyonya tu. Alafu bas tunamaliza book yetu na tunaambiwa to keep safe, to grow vizuri. Na hii video imeenda sana. Thank you so much for watching, and please like and subscribe to our channel. Nitakuwa naleta vitu more about motherhood and all that stuff. Thank you so much for supporting me. Tuna grow tremendously. Road to 10K subscribers. Till next time. Ciao.